Hello, hello. It's working, bro. It's okay. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. Hello. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ, ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಾಸನ್ ಯೋರ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 is the latest, most astonishing and the most exciting mission of ISRO. ಈಗ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ನೇಷನ್ ಅಥವಾ 2 or more ನೇಷನ್ಸು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ 1950ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು USA ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ರೇಸ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಮಿ ಜಯಬಾಬಾ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಸ್ರೋ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೂ ಆ ಥರ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆದಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಸ್ರೋಗಿರುವಂತಹ ಟೈಟಲ್ಸ್, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಸ್ರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು 2008ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೆ ಮಿಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೀ ಥಿಯರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅದಿರ್ಬೋದು, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 1 ಮಿಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಇಸ್ರೋಗಿರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೋನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾನ ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಹ ಬಡ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರೋ 2014ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ರಷ್ಯಾದ ಹತ್ರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 37 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಅದು ಒಂದೇ ಲಾಂಚಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ.
ಆದರೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಇಸ್ರೋ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 104 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ಸು. ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು Chandrayaan-3 ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. Chandrayaan-3 ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ವೆಂಚರ್ ಟು ದಿ ಮೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ Chandrayaan-1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ Chandrayaan-2. We'll straightly go to the objectives of Chandrayaan-3. There are 3 main objectives of Chandrayaan. The first one being establishing safe landing on moon. ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೇಲೋಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಹಾನಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಇಸ್ರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2019ನಲ್ಲಿ Chandrayaan-2 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಅರ್ತಿಂದ ಮೂನ್ಗೆ 384,400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎ ಕಿಲೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಆ ಥರ ಯಾವತ್ತೇ ಈ Chandrayaan-3 ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಷರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು Chandrayaan-3ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಟೈಡಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ? ಮೂನು ಅರ್ತ್ಗೆ ಟೈಡಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಮೂನ್ದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸಿಂದನೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸನ್ಲೈಟೇ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ Chandrayaan-3 ಮಿಷನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ Chandrayaan-3ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅ ರೋವರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ Chandrayaan-2 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ರೋವರ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ Chandrayaan-2 ಅನ್ನೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅ ರೋವರ್. ಈ ರೋವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಲೂನಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಲೂನಾರಲ್ಲಿ ಮೂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ advances India's space exploration capabilities. Even if India wins in this mission or not, India will get credibility. That means India's credibility will increase. Credibility andre business. So if India wins or not, all the other countries would give their satellites to India and they will ask us to launch. We'll discuss the reason later. And then first Indian mission to land on the lunar surface. It's not just the first Indian mission, but it's also the world's first mission. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಾಸಾನೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಲೂನಾರ್ ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೂನಾರ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ -230 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗನೇ ಈ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಓನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ ಇಟ್. ಸೊ even if Chandrayaan-3 fails or wins, okay, so people or the other countries would give respect to India and ISRO, and they will eventually make India develop their economy. And then we'll go to relevance. Shashank will explain why is the need of ISRO. क्या ISRO पैसा का बर्बादी है? ನಾವು ಇಸ್ರೋ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ವೇಸ್ಟಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ರಾಕೆಟ್ನ ಮೂನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಂಥ ಕಾಮನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಸ್ರೋ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಲೈಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪುವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಫೆಲೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟು ಬಡ ದೇಶ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದೇನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2013 ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಯಿತು. ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಹತ್ರನೂ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇವರು ಇಸ್ರೋ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಬರೀ ₹1 ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇಸ್ರೋ ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ 0.8% ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಬರೀ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 36,000 crores ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಬರ್ ಚೈನಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಲ್ಯಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು ಅವ್ರ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಗೋ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2019 ಒಂದು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಡಿಶಾ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ. ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 11.5 lakh ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರೋ ಜನನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜೋಗ್ರಫಿದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ಲು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಥರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡರ್, ರೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಹೆಸರು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್. ಸೊ ಈ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೂನ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಟಮ್ಮಿಯಿಂದ ರೋವರ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋವರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೋವರ್. ಸೊ ರೋವರ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ and it will analyze all the soil and chemical composition and all the mineralogical things on moon. And finally propulsion module ಅನ್ನೋದು Chandrayaan-2 ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಆರ್ಬಿಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಪ್ಪ ಆರ್ಬಿಟರ್ನೇ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆರ್ಬಿಟರ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, Chandrayaan-2 ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಇನ್ನೂ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 7 to 8 years. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 3 to 6 months. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋತ್ a lander and the rover and put it into the orbit. And then let's discuss about scientific payloads. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಲೋಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪೇಲೋಡ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ Chandrayaan-3 ಅಂದರೆ ರಂಬಾ LP ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಅಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ.
And then next is CHASTE or Chandra's Surface Thermophysical Equipment. So ಇದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಸೌತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್. ILSA ಇದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಮಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸಿಸ್ಮಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದಾಗ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಮೂನ್ ಮೇಲೂ ಇದ್ದರೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಬರೋದಾದರೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಇದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. And then next is APXS, Alpha Particle X-ray Spectrometer. So ಮೂನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಾಲಜಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೂನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರಯಾನ್-1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಂತ ಅಥವಾ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ರೋ ಕಳ್ಸಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿವೈಸೇ ಈ APXS. ನೆಕ್ಸ್ಟು LIBS ಅಂತ. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. Next is SHAPE. It's a payload of the propulsion module. SHAPE full form is spectropolarimetry of habitable planet Earth. ಇದರ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಮೂನಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಚೆ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂಟೋ. ಸೊ ಪ್ಲೂಟೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಜೀವಿಸ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ರೋಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ SpaceX, ನಾಸಾ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಥಿಯರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಥಿಯರೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ is the most powerful rocket in India, and it can actually complete 6 consecutive missions in a single take actually. And then it is powered by 3 different engines. One is the solid rocket boosters or the strap-on motors. Idella actually it is the previous generation, that's the present generation. So these are strap boosters. It powers up to 107 seconds, and then after 107 seconds ಇದೆರಡು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ L110 ವಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನ್. ಈ L110 ವಿಕಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ 2 ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಇದು 127 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ GSLV ಅಥವಾ LVM ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು GSLVಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Mark 1, Mark 2, Mark 3 ಆ್ಯಂಡ್ Mark 4. Mark 1ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ರಷ್ಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಒಂಥರ ಪುಟ್ಗೌರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮದುವೆ ಇದ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ Mark 2, Mark 3, Mark 4 ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾನೇ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಸರ್ K. Shivan or Dr. K. Shivan, who was a former chairman of ISRO. And then we'll talk about trajectory. I'll explain about the trajectory which the rocket took to reach the moon. Trajectory ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? Trajectory is just the route which the rocket takes to reach the orbit of the destination. As you can see, there are many orbits in Earth. There are 3 green orbits which is called as the lower orbits, and the dotted orbits are the upper orbits. Now if any space craft is being launched, it is first launched into the lower orbit, and then it slowly increases the velocity revolving around the Earth, and then when it reaches the upper orbit, it finally escapes through the escape velocity, and then it reaches the orbit of the moon. The time taken by
the rocket or the spacecraft to reach the moon's orbit from after escaping the Earth's orbit is 5 days. And then after it reaches the moon's orbit, it slowly revolves around the moon, decreasing its radius and the velocity. And then when its velocity becomes very small, it finally lands on the moon. The distance between moon ಮತ್ತು ಅರ್ತು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸು ಅರ್ತು ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಫಸ್ಟು ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಮೂನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Nominal flight sequence. So at first Sriharikota Satish Dhawan Space Center in the complete rocket na launch ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is the complete rocket, and then after 107 to 108 seconds the solid strap boosters detach like this, and then complete power ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಂದು L110 Vikas engine ಇಂದ. And then after some time the head heat shield or the head it separates, and then ಅದು ಸಹ ಬಿಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. The final part that goes out of the orbit is cryogenic engine. So cryogenic engine almost 700 seconds ವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the final thing is in the seventh, the golden thing is the lander and the propulsion system. The land and propulsion system is responsible for taking the lander and the rover to the exact orbit of the moon. Now we'll see the advancements in Chandrayaan-3 compared to Chandrayaan-1 and 2. As you can see, there's a difference in engine. What is the difference in engine? Engine difference is nothing but the engine size, the fuel capacity and the thruster capacity has been increased in Chandrayaan-3 compared to Chandrayaan-2, so that it establishes a soft landing and does not crash on the moon like the previous one. So the next difference is the difference in payload. So in Chandrayaan-2 ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟರ್, rover and a lander. So whereas in Chandrayaan-3 we did not take orbiter. As I said, orbiter is still functioning. So instead they have sent a propulsion module that's not there. A propulsion module and a Vikram lander and a Pragyan rover. That's it. And the next difference is lander legs and landing velocity. The main reason behind the failure of Chandrayaan-2 is that ಅದರ ಲೆಗ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಸೊ ISRO took measures and they have made the legs of the lander too strong, and the landing velocity has been increased from 2 square meters to 3 square meters. And finally it is shape propulsion system. So as we discussed earlier, shape propulsion system ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಮೂನಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಬಾಳ್ಬೋದಾ ಬಾಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. And then it's launch of Chandrayaan-3. Let's discuss about it. So Chandrayaan-3 was launched on July 13, 2023 from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Sriharikota ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ. ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಿಂದನೇ. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಥವಾ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡಿಂದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಲಾಂಚ್ ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ they'll get a starting boost ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಹೇಳೋ ಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಬೂಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ they'll get a starting boost, and then now let us discuss about the landing of Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದೇ ಲೂನಾರ್ ಮಿಷನ್ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಓನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್.
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಾರ್ತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರು, ಇದು ಸೌತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ನಾರ್ತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ +150 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೌತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ದು -250 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತನಕನೂ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲೇಯರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪಾಟ್ನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ್-3 ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಎರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎರರ್ ಆದ್ರೂ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿಷನ್ ಲೈಫ್, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ಆರ್ಬಿಟರ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು 8 years ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ 3 to 6 months. ಆಫ್ಟರ್ 3 to 6 months ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಮೂನ್ ಅಗೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ರೋವರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ 1 lunar day. 1 lunar day is equals to 14 Earth days. And then landing coordinate is 69.36 degrees south and 32.34 degree east on moon, on the southern part of moon. So in this race we unexpectedly got competitor, that is Roscosmos Luna 25. Luna 25 ಅನ್ನೋದು ರಷ್ಯಾನ ಮಿಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 47 years ಪುಟಿನ್ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಸು ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಮಾಮನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ದಿಸ್ ಮಿಷನ್. ಸೊ Luna 25 is launched by Soyuz 2.1B rocket, and then the launching place of this mission is in Vostochny Cosmodrome, that is near the borders of China, and unexpectedly on 21st August it was declared a failure. And then First image captured by Chandrayaan-3 after it completed orbiting. Liftoff will start in T-10 seconds. 10, 9, This is a small video 7, about 6, Chandrayaan-3's launch 5, and landing. 4, 3, 2, 1. We have ignition.
So by this, we come to an end, and we thank all the beautiful souls out there, and our lovely teachers, and the most favorite Mamta ma'am. Thank you to Mamta ma'am for ಬಿಫೋರ್ giving us this ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐ opportunity. ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ನಾಸಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟೇನೆ ನಾಸಾನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಾಸಾಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ರೂ ಅವರು ಪೇಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ನಿಂದ ನಾಸಾಗೆ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಇಂಥ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಸ್ರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So the ground is up to you. The ground is up to you. You can ask any questions, we'll answer for that. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. I'll come there. ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ನು. ಅದು ಯಾಕೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ವೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಸ್ರೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. Well, any other questions? ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಡೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 27th August. ಯಾವ್ದಾರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ? ಕೇಳಿ ಗುರು, ನಾವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದೆಮ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಶಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ 2G. 2F. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಪ್ಪ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ,
ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೂನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಝನ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೋಝನ್ ವಾಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಮ್ಯಾಮ್, ಇದು ಫ್ರೋಝನ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ ನಾವು ಅರ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಾಟರ್ನ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೂ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ To watch live. I thought today you should go home and watch the live landing of the mission and learn some more details, why it is important. I thought it will give you a feel for the project, why you have to take pride in what our scientists do for our nation. Soldiers ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವ, ಫಸ್ಟ್ ದೇಶ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಸೈನ್ಸೋ ಕಾಮರ್ಸೋ ಆರ್ಟ್ಸೋ, ಬಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಸೇ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ವಿ ಅಪಲೋಜೈಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Mamta ma'am is an angel in disguise, man. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಜಿ ಪಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಜಿ ಪಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕಡೆ ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ.
ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತಗೋ ನನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ ಫುಟ್ ಮೈಕ್ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೇನಾದರೂ ಇದಿದ್ದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವ ಇದು ಕೊಡು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡು. ನಿನ್ನೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇತ್ತು, ನಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನೀನೇನು ದಡ್ಡ ಮಾರ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇನೇನಾ ಇದೇನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಂದರಲ್ಲ. PCM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರತೀಕಾ ಯಾರು? ಹೌದು, ನೀವು ಅದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಲ್ ಮಾಡು ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 74 MB ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲಲ್ಲಿ ಬರೀ 25 ಅಷ್ಟೇ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ 74 MB ಇದೆ, ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಸೆಬ್ರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸಿ ಫಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಸೇವ್ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 00 ಬರ್ತೈತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್. Yeah, they are doing it again today. ಪೆನ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ ಇದೆ. These people have ಪೆನ್ 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 excuse me. ಇದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ? ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ನೀವು ಲೋಗೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಅದು ತಂದಲ್ಲ, ಲೋಗೋ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಮುಟ್ಟೋಕೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಬಟ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೋಗೋ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್. ವೆಂಕಿಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನು ಇದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಒಂದು ಇದು ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ಅದೇ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇದಾ? ಸೇವ್ ನೋಡಿ F5 ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ವೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಇದು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಕ್ಸ್ ಎರಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸೇವ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಇಂಟ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ.
Search for Arba. Search for him. Hashtags okay. Check. He who can listen to the music in the midst of the noise can achieve great things. By Vikram Sarabhai, the founder of ISRO. Good afternoon, everyone. I'm Roshan from 2B. Today, me and my team are here to delve into Chandrayaan-3. It is my immense pleasure to welcome our beloved principal, Professor Mamta ma'am, our spectacular vice principal, Dr. Ravi Kumar sir, who led our way with dedication, and our teachers, who are our mentors and the driving force behind our growth. Let us not forget, it's us, the students, who make up the heart of National College. We are the learners, the dreamers, the achievers. Once again, I welcome you all. So gather around as we introduce the celestial sensation known as Chandrayaan-3. Imagine a spaceship that's not only your passport to the moon, but also a gateway to unlocking the enigmatic wonders of our lunar neighbor. With its futuristic technology and an all-star crew, scientific instruments, Chandrayaan-3 is on a mission to decode lunar mysteries, leapfrogging us into the era of cosmic discovery. So get ready to witness a mesmerizing dance between the Earth and the Moon as Chandrayaan-3 takes the stage, proving once again that space is the ultimate frontier of human curiosity and innovation. So these are the introduction slides. So, I'm here to give a brief introduction about Chandrayaan-3. This Chandrayaan-3 is an India's highly anticipated forthcoming lunar venture, and it represents the third lunar mission and third attempt to achieve a soft landing on the moon's surface. This Chandrayaan-3 builds as the efforts of ISRO. It encompasses a lander called Vikram and accompanying a rover called Pragyan. This Chandrayaan-3 took off from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on July 14th at 2:35 p.m. The main scientific significance of this Chandrayaan-3 is to find a location on the moon surface, of a lunar water, and to land on the moon surface to demonstrate a soft landing on the moon surface. These are the brief introduction or main significance of this Chandrayaan-3. So, as we all know, the overview of the mission, namely Chandrayaan-3, is the third and the most recent Indian space exploration mission under the program of Chandrayaan-3. It consists of all the components similar to Chandrayaan-3 but does not have an orbiter. This spacecraft is positioned on the moon for a span of 14 Earth days, which is equal to a single lunar day. And this mission carries a paramount objectives of uncovering the presence of water and performing various comprehensive tests.
The LV's Mark III of deployment of Vikram and Pragyan represents the India's testament on growing the space exploration. While this mission focuses on the water ice detection, chemical and elemental composition. So, I am here to talk about the objectives of this mission of Chandrayaan-3 set by ISRO. So, the three main objectives which ISRO has focused on this is to get a lander and to make a soft landing on the surface of the moon safely. Next, to observe and check the loitering capabilities of rover on the surface of the moon. Third is to conduct experiments on the surface of the moon just to understand the composition of the moon better. So these are the three main objectives on which ISRO has focused. Now let's see the significance of Chandrayaan-3. We all know that Chandrayaan-3 is a significant lunar exploration which has been sent to moon by India via Indian Space Research Organization. It consists of many significant characteristics which helps us a lot. So now let's see some of the most important. That is, first one is the lunar exploration continuation. That is, Chandrayaan-3 will play a major role in exploring the moon's surface and sending back the various important data back to the surface of the Earth. And so hence it will also act, or it will also show the commitment of India in the exploration, commitment of India to explore the moon surface. That is, it represents the hard work of the scientists. And the next one would be the terrain study. That is, this is the Vikram lander. This is the Vikram lander, and this is the Pragyan rover. So this Pragyan rover, it is located inside the Vikram lander. And this Pragyan rover, it has the ability to traverse on the surface of the moon. And while traversing, it conducts the chemical analysis, and then it gathers the various data related to the moon surface. That is, the moon's mineralogy, that is the study of the various minerals which is found on the surface of the moon. And it also helps us to get to know about the evolution of the moon, that is starting from the day one because of the chemical analysis, and then the moon's topology, that is the various physical features on the surface of the moon. And then the most important thing is water ice exploration. That is, Chandrayaan-3 has played a major role in exploring the water ice on the south pole of the moon. That is, it will collect all the important data, and then it will detect the water ice on the surface of the moon. And so henceforth, the presence of the water ice on the surface of the moon can also show us about the various insights of the lunar history, that is regarding the evolution and all of such sorts. And then it can also help us to get to know about the various, like the potential resources. We say potential resources like the basic necessities which are required for us to settle on the moon's surface. And then it might also help us to get to know about the Chandrayaan-3 findings, might also help us to get to know about the feasibility of the lunar science, and then the exploration of the moon's surface. Thank you. So, as you people have heard about the significance, objectives and mission overview of Chandrayaan-3. But do you people know when did Chandrayaan-3 launched? Chandrayaan-3 was launched on 14th of July 2023 from Satish Dhawan Space Center at 2:35 p.m. It is anticipated that Chandrayaan-3 will achieve a soft landing on the lunar south pole, and choosing the month of July for the launch of Chandrayaan-3 is a special move because of the calculation made by ISRO regarding the closeness of the Earth and the Moon. On 5th of August 2022, the ISRO achieved a lunar orbit insertion, successfully placing the Earth into the orbit around the Moon. So I'm here to tell few things about timeline. On July 7th, vehicle electrical test was successfully done. On July 11th, 24 hours launch rehearsal was done. On July 15th, first orbit raising Earth-bound firing 1 was successfully done in our Bangalore. We must be so proud to it. Travel time to moon, totally 3,84,400 kilometers of journey by this spacecraft, that is Chandrayaan-3. It may reach the moon.
This Chandrayaan-3 will be inserted into lunar transfer trajectory after orbit raising maneuver. After traveling 3 lakhs kilometer, it will reach the moon's surface on 23rd of August 2023, means that is today. Then timeline. As you can see here, duration is 40 days. In contrast to this, our Chandrayaan-3, Apollo 11 will reach the lunar surface just in 3 days. Can anyone know the reason behind it? Why our Chandrayaan-3 will take 40 days long duration? Anyone? Because Apollo 11 was directly launched towards the moon, while Chandrayaan-3 first orbits the Earth and uses the gravity to go to the moon and again orbits the moon and then it lands. Yeah, it's correct. I'll tell you more details about it. Our Chandrayaan-3, in contrast to NASA's Apollo 11, they have been used. Chandrayaan-3 employs a slower and more gradual trajectory than the direct translunar injection used by Apollo 11. So it reached lunar surface just in 3 days. And duration of this Chandrayaan-3, the lander and rover will have a mission life of 1 lunar day, means 14 Earth day, as they work on solar energy. Told that, it takes a long time. That's exactly correct, okay? So let's get back to it from this slide. So this is how our Chandrayaan-3 is going to come from Earth to the moon. So this is how it's going to transfer its trajectories. So first, each time it revolves around the Earth, it increases the radius. So each time, you can see over here, there are 5. You can count 1, 2, 3, 4, 5. So each time it increases the radius. And then once it attains its particular escape velocity, over here, it transfers itself to the lunar, gravitational field. And once it reaches this spot, it reduces the orbit. So the first round is going to be made like this, and then slowly reducing the speed, and then finally it's going to land. It's quite complicated, right? We are having a hard time understanding this. Let's understand it a more Indian Jugadu type of way. So this is the Indian railway system, and then over here, as you can see, is an aircraft. So why do people use, trains? It's because it does take a lot of time, but it's incredibly budget friendly. You don't have to spend a lot. And over here, you have to spend in a lot. For example, let's say I have to go from Bangalore to New Delhi, and then I don't have that much resources or income right now. So what would I use? I would use the Indian railway system, even though it doesn't matter that I take time. So I take a lot of time to reach, but then it's okay. There's no problem. There's no hurry. But then if someone wants to go in a rush, in a hurry, they would use this one. So the Apollo 11 mission used this approach, while we Indians use this approach. As we all have learnt about the mission overview and the objectives of Chandrayaan-3, now let us learn about the advancements made in Chandrayaan-3 compared to Chandrayaan-2. So, previously in Chandrayaan-2, there was an orbiter over here. As you all can see, this is the orbiter of Chandrayaan-2. Whereas in Chandrayaan-3, they have replaced it with a propulsion module. This is the total image. This image is called an integrated module. This thing is there on the top part, as you all can see, on this part of the launch vehicle. So the main advancements are in Chandrayaan-2, there were 2 solar panels. As you all can see, this is the first solar panel, and that is the on the back the second one. So there were 2 solar panels. Whereas in Chandrayaan-3, there are 4 solar panels on all the 4 sides of the lander. And another major thing is the total payload of Chandrayaan-2 was 3,850 kgs. I repeat once again, it was 3,850 kgs. Whereas the total payload weight of Chandrayaan-3 is 3,900 kgs. I repeat, it is 3,900 kgs. And another thing is, last time in Chandrayaan-2, the legs of the lander, these things are called the legs. And the legs of the lander was small. The area which it encompassed was small. Whereas in Chandrayaan-3, they have increased the angle, or you can say the area covered by the legs more, so that the lander lands on the moon with more flexibility and more safely. And then the major thing is
what does an orbiter do? The orbiter revolves around the moon, on the orbit of the moon, and then it collects the information about the topology of the moon, the mineralogy of the moon, and then the water ice present on the moon. Whereas the Chandrayaan-3's propulsion module has a different work, and this will be explained in the coming slides. I'm here to explain about my topic, which is landing site selection. But before jumping right into this topic, I would like to say a few things. That Chandrayaan-3 is not only interesting but equally challenging. Because we know soft landing on moon is not a game of play. It's not like we play or something. It's a very tough job. There are many reasons which makes this tough. We know it takes 4 days for a spacecraft to reach moon, whereas it might take 7 months for a spacecraft to reach Jupiter. So distance is less, time is also less, so there might be more difficulties. This being one, that distance is less and time is also less. And there are many other difficulties like sensors. The sensors of the Chandrayaan might also damage due to the loose dust on the moon, and there might be harsh temperatures on the South Pole. I'll get back to this topic later about the harsh temperatures. And not just that, there might be mainly communication issues which might affect our mission. So that's what makes it more difficult for us to soft land on moon. Now getting back on my topic, which is landing site selection. Where do we have to land? Does anybody know where do we have to land on moon? Yes. So we have to land on the South Pole. We know moon is filled with craters, valleys and mountains. It's obvious. But on the South Pole of moon, comparatively, it has more craters, valleys and mountains. We can see here. So it's really a tough job to find a sweet spot and land exactly on the spot by controlling it on Earth. It's a huge task in itself. And as you all know already, that we have to land on the South Pole of moon. So there might be drastic fluctuations in the temperature. I guess you all know how many days does it take for moon to revolve around Earth. How many days does it take for moon to revolve around Earth? 28 days. I didn't hear you guys, sorry. So 28 days. I hope you all knew this already, but did you know that moon is tidally locked? Moon is tidally locked to Earth, which means moon doesn't revolve and rotate around Earth like our Earth does around sun, but it's tidally locked, which means it shows only its one side of the face while revolving. We say it, you have seen only one side of my face, you haven't seen my other side. Same way, moon has only shown one side of her face and we haven't seen the other side. So for nearly 2 weeks, which might be 14 days, for 2 weeks, the side which is facing the sun will have 120 degrees Celsius, which is very hot. And the other side will have minus 230 degrees Celsius, which is not facing the sun. What about South Pole? South Pole is the junction between these two regions somewhere here. So there might be drastic fluctuations in the temperature. Have you guys ever experimented pouring hot water or milk in a glass jar? No? I guess you all are scared of your mothers. So if you pour hot water or boiling water in glass, then the glass will shatter and break, just like this. So same way, because of this drastic temperature difference, if our lander suddenly goes and land on the South Pole, then the lander's parts will also shatter just like this glass. So it's very difficult, so we have to be very careful about the landing site and everything. So our ISRO have luckily found a spot where there is less craters, mountains and valleys, and there is no drastically uneven temperatures too. And even while landing, ISRO won't land in the direct way. I mean, they won't land directly on the moon in the traditional way, but instead to inspect the landing site once again, it will make reducing orbit around the moon. So all in all, with these 2 points, which is orbital maneuvering and perfect landing spot, Chandrayaan-3 will get success to our, closer to our success. Now let's get to know more about the breakdown components. That is, now the Chandrayaan-3 components, they work in harmony to explore the moon's surface and gather the valuable data on the moon's surface and transmit the same data back to the Earth via signals. And then it consists of the breakdown components, it consists of 2 major parts. That is, first one is Vikram, the lander, and Pragyan, the rover. Now let's get to know more about the Pragyan rover.
So the Pragyan has derived its name from Sanskrit word meaning wisdom. The Pragyan is a 6-wheeled vehicle and its instruments are configured with the payloads to provide the valuable data related to the moon's surface. And then valuable data which might be related to the moon's surface, and then it consists of different types of payloads. And then, as I said before, it is used to detect the various physical, like the features of the moon surface. And that is because it is embedded with the payload by name APXS, that is Alpha Particle X-ray Spectrometer, that gathers information about all these surfaces of the moon. And then the next major component is Vikram. The Vikram, it has derived, like the ISRO has named Vikram after Dr. A. Sarabhai, that is the founder of Indian Space Research Organization. And then this Vikram lander, it will be able to make a softer and a safer landing on the south pole of the moon. And then over from here, as you see, there's an opening. And then this opening will just convert into a barrier. And then from this barrier, the Pragyan rover, that is a 6-wheel, it will just descend. And then it will conduct in-motion chemical analysis. Why only in-motion chemical analysis? That is because while if it's just still and it collects the information, that will not be of use. That is because, as we know, only one side of the moon is facing towards the Earth, and the other side is not facing, right? So there's a huge temperature difference. And then because of that temperature difference, there might be also difference in the composition. So henceforth, while having the, in-motion chemical analysis, it detects the perfect chemicals which might be found. And so these are the basic details about the Pragyan and the Vikram. And then henceforth, I would like to show a little video which might show in detail about this. Chandrayaan-3 will try to achieve a soft landing on the moon's surface by 23rd August. It has two main components for moon exploration, the Vikram lander and the Pragyan rover. Vikram lander weighs 1749 kilos, including the rover, and boasts sensors for a secure touchdown. Equipped with side-mounted solar panels generating 738 watts of power, it's designed for lunar South Pole exploration. The Vikram lander carries 3 payloads, one for measuring plasma density changes, the second for thermal properties, and the third to study lunar seismic activity and crust structure. Pragyan rover is a 6-wheeled rover which will gather lunar data. Weighing 26 kilos and operational for 1 lunar day, it studies the moon's surface. Its payloads include APXS, deriving elemental composition, and LIBS, analyzing elements like magnesium and aluminium in lunar soil and rocks at the landing site. So let us now talk about the payloads. Payloads are like the books, but the books are kept in bags, whereas the payloads are kept on the launch vehicle or the satellite. The main work, like the definition of payload is, it is the scientific or the technological equipments kept on the board of satellite or the launch vehicle for the scientific purpose. As we keep our books in our bag and we use it for studies, in the same way payloads are used to study the configuration and about the lunar surface. So now let us learn about all the payloads one by one. As you all learned in the previous slide, the Chandrayaan-3 consists of 3 main components, that is the lander. The lander has 3 main payloads, that is RAM/LP. It stands for Radio Anatomy of Moon-Bound Hypersensitive Ionosphere and Atmosphere Langmuir Probe. Don't get scared by the name. The work of the RAM/LP is more important than its name. So the work of RAM/LP is to detect the near surface plasma. That is basically, it will measure the density of ions and electrons present on the lunar surface. Coming to the next payload, that is Chaste payload, that is known as Chandra Surface Thermophysical Experiment. The work of Chaste payload is, it detects the temperature of the lunar surface as well as it detects the thermal conductivity. Coming to the third payload, that is ILSA payload, which stands for Instrument for Lunar Seismic Activity. It basically determines the lunar seismicity
lunar seismicity, which basically means that how much the surface of moon shakes with respect to time. And in this slide we can see that as soon as the lander lands on the moon, it opens up the ramp, and the rover which is kept inside the lander comes out in this way through the ramp, and then it gets deployed on the surface of the moon. And then the payloads of rover are LIPS and APXS. The work of APXS, as mentioned earlier, stands for Alpha Particle X-ray Spectrometer. The work of it is to determine the elemental composition, elements like manganese, aluminium, calcium, potassium, titanium, and etc. And it determines the elemental composition of the lunar surface, the rocks, and the nearby craters, and all stuffs. And the work of LIPS, it stands for Laser-Induced Breakdown Spectroscope. It quantitatively and qualitatively analyzes the chemical composition, whereas the alpha particle thing, it determines the elemental composition, whereas the LIPS determines the chemical composition. Coming to the third main component of Chandrayaan-3, which I mentioned earlier, which is the propulsion module. The propulsion module contains the main payload called SHAPE. The SHAPE stands for Spectropolarimetry of Habitable Planet Earth. Let me repeat it once again. It stands for Spectropolarimetry of Habitable Planet Earth. It aims to search for smaller planets which are potentially habitable by analyzing the reflected light. As we all know that the sun puts its rays and its light on all the planets in the solar system. The lights which are emitted by the sun, the SHAPE payload detects that light and determines whether it is potentially habitable or not. So you all must have seen all the expensive equipments, and there are a lot of equipments, to be honest. There's a propulsion module, there's a lot of stuff. But then, it does cost a lot, right? So exactly, that's what Nehruji asked. Nehruji asked, why do we need an Indian Space Organization Center? Like, why do we need it? India has so much poverty, India has so many other problems. Like, just why? We can solve poverty, we can solve hunger. But no, this was Vikram Sarabhai's vision. ISRO today is Vikram Sarabhai's vision. So the budget of Chandrayaan-3 is just 615 crores. Surprise on why I told just. It is because you can buy a lot of Lamborghinis and all, yeah, I agree. But then, it is lower than the budget of Adipurush. Adipurush is a movie which has 700 crores. Of course, 700 crores. We all have seen the movie. We know how the movie is. And we have spent 700 crores on such a movie. So if we can afford to spend 700 crores on a movie like Adipurush, we can surely spend 615 crores on Chandrayaan-3 over here. Okay, so let's get back to, NASA. So over here, NASA has, quite an expensive budget. So over here, as you can see, the 1969 Apollo 11 moon landing. Over here, this is Neil Armstrong. So over here, you can see that over the span of 1960 and 1970, NASA has spent over $83 billion, which adjusted to today's inflation is $267 billion, which is equal to, you can think of Elon Musk's and Ambani's net worth combined together. That's how much they've spent. That's quite expensive, man. Okay, so here, our taxpayers' money isn't getting wasted. So, you can tell your parents about that. So we've also seen, 615 crores. It's not that expensive, but of course, it's expensive for all the, daily wagers and all that stuff. But then what are the challenges? What are the risks? In Moon is also, as we have known earlier, all the planets of the solar system can be fit between the Moon and the Earth. 300,000 kilometers is the radius. So over here, let's get to the first problem. So the first one is extreme environmental conditions. So as mentioned earlier also, this part is extremely hot and the other part is just cold. And over here is where we're going to land. So we need a smooth landing over there. So we can, let's have a physical, example. So this part is 200 times hotter than Sahara Desert, and this part is 100 times colder than Antarctica. Now you get it, right? How cold and hot it is, and we have to land it over here. That's of a challenge, yes.
So the next one is long night durations. You must have seen the video and observed one thing specifically, which is basically the solar panels. Over here, solar panels. It's just filled with solar panels. It's because we need energy. Because the lander and the rover, it's all going to be there for 14 days. So it needs to work on energy. So what if there is no sun available right now at that particular position? What if there's not enough sunlight? What if there's not enough energy? So that's a problem, that's a risk technically. So the next one is communication. So we are all inside this BVJ Science Center, enjoying the presentation. Whereas, let's imagine a person outside the stadium, outside the BVJ Science Center. How do we communicate with him? I need to yell in the mic? Yes, of course. Because over here, this thing is acting as a wall between the communicator outside and me, the rover inside. So the rover is going to be over here at this part. And then over here, we are having an obstruction. So, if this wall wasn't there, I would just talk to my friend. I don't need to scream. But then the moon over here is acting as a barrier. Okay, let's get back to the last problem, last but not the least, harsh terrains. Of course, we know the moon, how harsh terrain it has. I mean, who on earth even knows what's inside this? Our poor little, Pragyan and lander could land inside this and never to be, come back again. So, and then we also don't want the rover to fall off the cliff. So you get it, right? How hard it is. The terrain is quite rushed. Over here, you don't know. It's a lot of, there's no confidence that, we find a proper landing site selection. So I'm here again to give some information about the international collaboration of India for this mission of Chandrayaan-3. So Chandrayaan-3 has mainly collaborated with USA, Europe, NASA, and also UK. So and other space agencies like MTA Technologies, Hanan Technologies, and also Himson Fasteners are also the main contributors for this mission of Chandrayaan-3. So as India has collaborated with many space agencies, which did not only reduce the budget of this mission, it also improved and developed the international collaboration of India and other countries. So as also Goonhilly Earth Station, which is in UK, is still tracking the Chandrayaan-3 and helping us in this mission. I'm here again to explain why Chandrayaan is very important to us. Everybody is speaking about Chandrayaan. Wherever you go, Chandrayaan has become a star, a celebrity. Even in news, on social media, and everywhere, Chandrayaan is a star. So, a few weeks ago, I saw a post on Instagram, social media, and which was appreciating Chandrayaan-3 and our country, which was a very proud moment as an Indian. But I checked the comments too. But some people from other countries commented some bad things, or they were looking down on our country, that what can we do, what will we achieve, and everything. So if Chandrayaan is successful, then it's going to be a good reply to those people who have underestimated us. And apart from these things, we have that if Chandrayaan-3 is successful, then through the Chandrayaan-3's landers rover, which is going to investigate the south pole of moon, through that information, we'll be able to find the theory, or we can prove it practically how Earth and Moon were formed, which is a very big deal. And we as Indians should be very proud about it. So since we all have learned about so many things of Chandrayaan, which is just speaking and speaking, you guys might be bored. So let's see a video which explains it all in a visual way. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.
This presentation was presented by first Yashwanti from 2C, Afifa from 2B, Akhila from 2A, Arpita from 2B, Darshan from 2C, Havish from 2B, and me, Roshan from 2B. CB section. And last but not the least, hats off to all the scientists for their hard work and determination. Now we are open to any question. Now we are open to any question answers, if any. ಅವ್ರು ಏಂತಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೂರನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಬರೀ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ? ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂನ್, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೂನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು 24/7 ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮನೇಲಿರುವಾಗ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಟಿ ವಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ದು, ರಿಮೋಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಅದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಗೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮಾರ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂನನ್ನು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಸನ್ನು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Chandrayaan-3 ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಂಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ 3 ಮಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ವೈಲ್ ಮಾರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ದೆನ್ ದಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಟುಕ್ 1 ಮಿಷನ್. ಮಂಗಳ್ಯಾನ್ 2 and 3 ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಚಂದ್ರಯಾನ್ 1ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೂನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 1 ಆಗಿಲ್ಲ, 2ನೂ ನಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರೇ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 3 ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಹಾಂ. See, we were the only space organization to be successful in the first attempt for Mars. So if you're already successful, see, you're getting out in physics. Why do you want to get out of it, already again? Yeah. See, as you can also... ಈಗ ಏನಪ್ಪ, ಈಗೇನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಒಂದು, ಇವತ್ತು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಭಾರಿ ಈಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋಣ, ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಸರ್, ಚಂದ್ರಯಾನ್-3 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಐ ಮೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೂನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂನು ಅರ್ಥಿಂದಾನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ನೋ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ತುಂಬ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಸರ್. ಈಗ ಈ 3 ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 99% ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 4 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 4th. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾ ಹೋಗಿದೆ, ಚೈನಾ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. 3 ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ. So we will be the first to land on the South Pole, sir. If you are landing, we'll be the first. No one has ever stepped on the South Pole. South Pole. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು 3 ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, 3 ದೇಶಗಳಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಏನೇ ಐಡಿಯಾ? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಪ್ಪ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಮೂನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್, ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ್-1. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಮೇಲೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನೋ ಥಿಯರಿ ಬಂತಂದರೆ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಮಾಕಿಂಗ್ ಅಸ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಿ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಮಸಿ ಬಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಮೋರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದುವರೆಗೂ ಕಳಿಸಿರೋ ಕೆಲವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಶಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ $24 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ್-3ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಸ್ರೋ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಸಾಗೆ ಹೋಗೋಬಿಟ್ಟು, ಚೈನಾಗೆ ಹೋಗೋಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಚೀಪರಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ. ದಟ್ಸ್ ಐ ವಾಟ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೀಪರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. India is more affordable than any other country in the world. And also economy. Economically. ಚೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನೋಣ. Eventually ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಅವರ ಇಕಾನಮಿ ಬಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾಗೆ? ಎನಿಬಡಿ ಇವೆಂಟ್? ನೋ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು 1 ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದು 1 ಡೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೆಮಿನಾರ್ ಇತ್ತು, ನಾವು 1 ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ A to Z. ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಬೂಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನೇಮ್, ಲಾಂಚಿಂಗ್, ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹುಡುಗರು
ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದರೆ, Surely, sir. ಇಲ್ಲ ನೀವೇನನ್ನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್. ನೀವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Surely, sir. ಆಗ್ಬೋದಾ? Surely, ನಮಗೆ sir. ಇಸ್ರೋ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಅವರೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, 30 ಜನ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡೋಣಮ್ಮ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್. ನಾನು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರಂತೆ. ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಸಾರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇ ಲೋಡು ಅಲ್ಲಿ ರೋಮ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಲೋಡ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಥರ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮ್ಯಾಪು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ರೋಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಮೂನ್ ಮೇಲೆ? Can you repeat once again? ಪ್ಲೇ ಲೋಡು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅಥವಾ ಅದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಆರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ರೋ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟೆಯಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ 5 ಸತಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೆರಿಜಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟಿಂದ ಮೂನ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂರರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅದು ಮೂನ್ದು ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮೂನ್ದು ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ 5 ಆರ್ಬಿಟರ್ದಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್, ಯಾವುದು ಗೂಗಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲೇ ಲೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ 6 ವೀಲ್ ಪ್ಲೇ ಲೋಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೋವರ್. ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಲೋಡು 3900 kgs. 3900 kgs. ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್, Chandrayaan-2 ಆರ್ಬಿಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. I mean both the rover and the ISRO headquarters will communicate through orbiter, and so they can what do they Yes, and we have also reached a stage where, we can, the rover knows, that this is a pot, this is a stone. So it avoids by itself also. Because on Earth also there are many Arduino board projects where there's a scanner which scans for problems and objects and it turns itself. So it's very careful. And plus the rover is very slow. It moves around 1 centimeter per second. So ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಅದು. ಹಾಂ, ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. So in this Chandrayaan-3, which fuel has been used? So there are 3 different stages. There's a solid strap boost, 2 strap motors. That is also called as solid boosters. And there's a Vikas engine. Vikas engine use ಮಾಡೋದು dimethyl hydrazine ಮತ್ತೆ dinitrogen oxide ಅಂತ 2 propellants ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ to combust. And there's the final cryogenic engine anta. Cryogenic engine is the heart of the rocket. So it uses
helium, liquid helium, liquid hydrogen, and liquid oxidizer or oxygen as propellants. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಡರ್ ಐತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 6 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್? ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂನ್ ಮೇಲೂ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಅರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೇಲೋಡು ಎಷ್ಟೇ ಕೆ ಜಿ ಅಂತಂದರೆ 3900 kg ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೂನ್ ಮೇಲೂ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3900 kgs ಏನಾದ್ರು ಮೂವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ rover is this 26. Lift off mass is 642 tons. Why do they use gold foil to wrap the rover and the satellite? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೈಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೈಲಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸನ್ನಿನ ರೇಸು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೈಲಾರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಂಗೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮೂನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2 inches ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಡೌಟ್. Yeah, so we discussed the answer and then we thought that, so according to general theory of relativity, Earth is quite heavy, and then there is a bending of gravitational light, and also there is something called, yes sir. Okay, so basically, the Earth's gravitation force is reducing, gradually decreasing, and then, also the moon is getting further. So the answer is because of the Earth's gravity. Yes. Okay, thanks. You had said that Chandrayaan's weight on Earth is 3,900 kg. What's its weight on the moon? Yeah, so basically to tell the exact values, you have to be there on the moon and with the weighing scale, because we can't determine it scientifically. Even if we do it, it is not going to be accurate, and we don't want accurate values. We want precise ones. Yeah, something will be approximate, right? You see, for example, Earth's gravity, so Moon's gravity is 1/6 times of gravity, Earth's gravity. So you can do the calculations, you might get it. It is going to reduce. That's all I can say for now. But for precise calculation, I cannot give a proper answer. Okay, thank you. Good question. We have any more questions?
Feel free to ask questions, please. Bro, in your previous answer, you told that Earth's gravity is decreasing, and so the moon is moving 2 inches away. So then, why aren't we flying away? Straight up one question. Are you as heavy as the moon? No. Exactly. That's the exact reason why. Because we don't feel so much over here. So moon is quite heavy, and then we know that, later when you come to, you must be already done with gravitational chapter, right? No. In my school, I've done it. Okay, so when it comes, you can come back to me with the same doubt. Okay, bro. Perfect. Once again, it's me. Actually, when you explained about libs and APXS, I really couldn't understand a thing. You tell both is for chemical composition. Alpha particle X-ray spectrometer, it tells about the elemental composition. LIPS doesn't tell about the elemental composition. It tells about the chemical composition quantitatively and qualitatively. You'll learn more about quantitatively and qualitatively in 11th and 12th. So what is the difference between chemical composition and elemental composition? Do you know the salt formula? NaCl. Yeah. So NaCl is the chemical formula. So it is made up of 2 atoms. One is Na and one is Cl. Na is sodium and Cl is chlorine. So Na is one element and Cl is one element. Both combine and give one molecule. So that is called a chemical, and that is the chemical formula that LIPS will derive. Okay, thank you. Welcome. As you have given many abbreviations, in that rocket model, there's one abbreviation GSLV. What's the full form? Geosatellite lander vehicle. Okay, thank you. Geosynchronous. It's actually Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, later named as LVM-3, Launch Vehicle Machine 3. Okay, so now we have concluded this thing. So I would like to give a big thanks to our principal, Mamta ma'am, our vice principal, Ravi Kumar sir, dear teachers present here, and also, 1 minute. PL Venkat Rama Reddy sir, please give a big round of applause. And dear teachers and all the students over here, thank you for all the precious time you have given us.
let's have a thing again. Okay, so thank you all for your patient listening over here. We would like to thank PL Ramana Reddy, sir, the chairman. Big round of applause, please. Sir GM Ravindra, working committee chairman. Principal Mamta ma'am. Vice Principal Dr. Ravi Kumar sir. Dear teachers and the students, please give a big round of applause for all of us. And also let's include Asif sir who helped us in all the performance. And also thank you for all the parents for showing up. So dear students, I hope all of you have enjoyed the event. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು? ಕೆಲವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 o'clock. I don't want to force you all to stay here. ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾರು ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿರಿ. ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್, ಆಯಿತಾ? ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್. 5:20ಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.
these are the introductions. Sorry? Chandrayaan-3, so it's ISRO CEO and the head. ISRO. So there's like one chairperson for ISRO, and then he, among with his team, is the head. Sorry, not sure of the name. My teammates know the name. One. It's yes, Somnath sir. S. Somnath sir. Yes sir. So, so these are the introduction slides, and then over here we'll be talking about all these. So first, Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 is basically the third lunar mission over here. We have already sent Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2. Chandrayaan-1 did its job of finding water and all that, and then Chandrayaan-2 was unfortunately a failure to the landing of South Pole. Now we'll be having Chandrayaan-3. Hopefully, we keep our fingers crossed. So this is a mission overview. As you can see over there, this is GSLV over here. It's much older one. This is updated to the new GSLV. So GSLV Mark III, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. GSLV full form stands for. So that was used to launch. So inside this is the landing, propulsion, and all the modules inside. So it's going to be on the moon for 14 Earth days, which is basically one lunar day. So its main objective is to search for water and perform various tests. So objectives and significance. So the main three objectives is safe and soft landing on the moon. We do need to achieve it because we'll be the first people to have a proper landing base. And then we also have to test the rovering capacities. We have also seen NASA has already sent driven cars and all in the Apollo missions, but we want to test this rover out, so it's not going to be a big deal. So and then we also understand the composition of the moons better, so we can further do some research. And then there is also the space race, and then we can get our hands in there, import gold from moon if we find any samples. So here, as you can see, all these, this is the moon surface, lander. So that's the lander, Vikram, and that's Pragya. So this is the timeline of the mission. It will be launched on 14th July at 2:35 p.m. It was launched at that time. And then it's going to reach the moon orbit. Moon orbit, as you can see in this picture, in the moon orbit, by August 5th. And then it's basically a 40-day mission. Today completes the 40th day of the moon, the lunar mission. And then landing will be on 23rd August, which is basically today. So and then basically the rover and all the others are going to stay on the moon for 14 days. It's going to be actively staying there for 14 days. After 14 days, it's just going to be space debris. Okay, so this is the trajectory of Chandrayaan-3. Over here, Chandrayaan-3 will be projected from here, and then it performs 5 rounds, and it basically, once it attains the escape velocity of 11.2 kilometers per second, 11.2 kilometers per second, it reaches into the lunar trajectory, and then inside the lunar trajectory, it's a quite fast speed. So it'll be taking the outer ring first, and then slowly it reduces the speed, which reduces the radius, and then it reaches the moon, and then they'll be landing. So that's why it's taking us 40 days, whereas for the Apollo mission, it just took them 3 days. So this is basically of a more R-type approach. So if I want to go from here till New Delhi, I would have to, if I'm low on budget, I would take this one because it might stop in many stations like Madhya Pradesh and all. We have the time, but we don't have the budget. So we are using an Indian railway system. We'll reach there eventually, but not in time. In time, it takes a lot of time, but it is budget friendly. It saves a lot of fuel. Whereas Apollo 11 approach was like this. They took direct stay. They launched themselves into the lunar orbit first, and then they revolved and they made their plans. Advancements. So sir, this is the integrated module of Chandrayaan-3 and this is the integrated module of Chandrayaan-2. Integrated module is nothing but the satellite thing kept inside this part of the launch vehicle. The main advancements are the Chandrayaan-2 consisted of orbiter, whereas in Chandrayaan-3 there is a propulsion module. The work of orbiter is it revolves around the moon and it studies about the topology,
the presence of water, ice, the mineralogies of moon, whereas propulsion module I'll explain in the payloads. And another main advancements is in the Chandrayaan-2 lander there were 2 solar panels, one on the front side and one on the back side, whereas in Chandrayaan-3 there are 4 solar panels on all the 4 sides. It is used to convert the solar radiation to the energy and to change the location if in case of any emergency. And another major change is the legs of the lander has been expanded for more flexible landing. Landing site selection. It's quite hard to land on the. We've already explored the other parts of the moon, but now we have to explore the south pole of the moon because that's the only thing which is left out. So over here in the south pole, as you can see, there are a lot of craters. Over here, you can see there's a lot of craters, and you can't basically do all the, landing. So it might go into a rover, go into this thing, the rover might go and fall apart. So that's why we need a proper safe landing spot. So this can be done, over here, there is also, over here, there's like to 120 degrees Celsius over here, and on the other side is minus 230 degrees Celsius. So here, exactly at this spot, you're going to be landing. So it's going to be very precise landing. If we don't, it's going to happen like this. If you have ever tried freezing a glass jar and then pouring hot water into it, the thermal shock immediately shatters the glass. That is what is going to happen to Chandrayaan-3 if it lands on the wrong spot. So as you can see, these type of orbital maneuvers and have been done to search for the perfect landing spot, and then perfect landing spot has been found out. Breakdown of components. So the first component is going to be Pragyan, and then Pragyan is basically the rover which is filled with, which has 6 wheels, and it immediately transfers itself into the 6 wheels. It will be continued. Pragyan is the 6-wheel vehicle, and its instruments, they are configured with the payloads. So these payloads, they provide the vital data or the information which is related to the moon's surface, so that there would be no problem for the Pragyan. And then the next one is the Vikram. It's the lander. So the Vikram, this has the limbs, and then this Vikram, it will be able to make a soft landing on the surface of the moon, and then over from here, it's an opening, and this opening will be just converted into a barrier, and from this barrier, the Pragyan rover, it will come out, and this Pragyan rover will be able to do some in-motion chemical analysis. In motion and not in motion, why is it only in motion? That the reason is because if it's only at a stable position, then as we all know, that moon is only facing to only one face of the moon is pointing towards the earth, but the other side, it's either completely towards the sun, so it has a very hot temperature right there. So while it has in motion, then it can, because of the difference in the temperatures, it can detect more clearly the chemicals which are found in that, or the minerals, because with the temperature the composition may vary. So it is in motion. And then there's a small video which in detail explains about these. Chandrayaan. And then the payloads. Payloads are the scientific or the
Good evening, everyone. Yes, now it's the time to discuss the questions which are displayed on the notice board, and few students are ready for that. Hope so. Now, Venugopal, your ex super senior, yes, sir. So he is leading this event, and the first student who is going to discuss about those questions, Shri Priya from 1B section, and followed by Chaitanya from 1B section. Shri Priya, Bama, and tell the question and discuss about it. Good evening, everyone. Myself Shri Priyan from 1B. So my question was, what is the role of LIBS in determining the composition of the lunar soil? It's the 8th question. What is the role of LIBS in determining the composition of the lunar soil? LIBS stands for laser induced breakdown spectroscopy. This is the technology. This is the technology. हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। LIBS is laser-induced breakdown spectroscopy. This is the technology which uses laser pulse to analyze materials at a distance by creating a plasma which emits photons at a characteristic emission of line wavelengths. This is used to analyze the lander and the rover Pragyan. It consists of many scientific instruments such as altimeter, velocimeter, inertial measurement, propulsion system, etc., etc. So after the separation of propulsion module from lander, it will continue its journey in same orbit for many months and or for many years. Yes. Thank you, Saidaman. And next will be Mohit Tar, present here. Yes, Mohit Tar, and followed by Kushal R. Good afternoon. My name is Mohit R from 2C, and today my question that I chose is, what is so special about South Pole? Well, as you all know, this is the first time any country is landing a satellite or a rover on South Pole of the moon, and we should be all proud because it's India who's doing this for the first time. Why South Pole? Because as my fellow friends presented over there, South Pole, moon doesn't rotate like how Earth and other planets do. It's just a stationary object and it travels in the same path. So basically, in South Pole, there will be no sunlight, and as compared to the North Pole. And there are theories which have been proven that there are water molecules, frozen water molecules, which are present on the South Pole. So that's one of the specialities of South Pole, and it's also known as the darker side of the moon because it has not been explored. There are I think it's very rich in minerals compared to the North Pole. Thank you. Thank you, Kushal. Thank you, Mohit. And next will be Kushal R from 1C, followed by Yoganand from 1C. Say how many, there are so many participants in 1C. Very good. Good evening to one and all present here. My name is Kushala. I am from 1C. Today my question is about what is the special about moon's south pole.
Chandrayaan-3 का Deep craters provide a heaven for the unending darkness. Some of these areas have been shielded from sunlight for billions of years. In these regions, temperatures plummet to astonishing lows of minus 414 Fahrenheit because the moon has no atmosphere to warm up the surface. No human has set foot in this completely unexplored world. The moon's south pole, according to NASA, is full of mystery, science, and intrigue. No wonder that there's a so-called space race to reach the south pole of the moon. Data gathered by the Lunar Association Orbiter, a NASA spacecraft that has been orbiting the moon for 14 years, suggests water ice is present in some of the large permanently shadowed craters that could be potentially sustain humanity. Water exists as a solid or vapor on the moon because of the vacuum. The moon does not have enough gravity to hold an atmosphere. India's Chandrayaan-1 lunar mission was the first to find evidence of water on 22nd October in 2008. The frozen water unattained by the sun's radiation might have accumulated in cold polar regions over millions of years, leading to the accumulation of ice on or near the surface. Water molecules can be broken apart into hydrogen and oxygen atoms, and both can be used as propellants to fire rockets. But first, scientists need to know how much ice is there on the moon, in what forms, and whether it can be extracted efficiently and purified to make it safe to drink. The lunar south pole also sits on the rim of a massive impact crater of the solar system, spanning a diameter of 2,500 km, which is 1,600 miles, and reaching depths of up to 8 km. This crater is one of the most ancient features within the solar system. Russia and China have plans to build a lunar space station to develop research facilities on the surface of the moon, in orbit or both. Japan is preparing to send a smart lander, the SLIM mission, on 26 August, a small-scale mission to demonstrate accurate lunar landing techniques by a small explorer. The moon is like a giant puzzle. We have some of the pieces, the corners and edges on samples and lunar meteorite data. The moon is still surprising us. I finally conclude by saying that aim for the moon. If you miss, you may eat a star. Thank you. Thank you, Kushal. And next will be Yoganand from 1C, followed by Tanaya, 2G. Good evening to all present here. I am Yoganand Des of class 1C, and my question is the comparison between Luna 25 and Chandrayaan-3. One of the most common comparison most of them do is the budget between Luna 25 and Chandrayaan-3. Compared to Luna 25, the budget is very less when we see it for Chandrayaan-3. Chandrayaan-3's budget is around 600 crores, while Luna 25's budget is nearly 1,600 crores. And we cannot underestimate Chandrayaan-3 because Chandrayaan-3 does not directly go to the moon, while it orbits the Earth and uses the gravitation to increase the speed of it and reach the moon and again orbit and land on moon. While Luna 25 directly goes to the moon and lands there, and even the time taken by both are different. Chandrayaan-3 takes nearly 40 days, while Luna 25 approximately takes 10 days. You could have seen Chandrayaan-3 was launched on July 14 and it's gonna land today. But Luna 25 was launched way longer than Chandrayaan-3, and it would have landed 2 days before Chandrayaan-3, but unfortunately it was not landed properly. And even the lifetime of Chandrayaan-3's rover, that is Pragyan, on the moon is just 14 days. But whereas when we see of Luna 25, it's about 1 year. There you can see the difference between those two. And finally, I pray God that Chandrayaan-3 will land properly on moon. Jai Hind. Thank you. Thank you, Yoganand. And next will be Tanaya, 2G.
Good evening, one and all present here. I'm Tanaya Kulkarni from 2G. I know this question is repeated, but I have researched about it in a bit more detail. So still I would like to answer the same question. It is, what is so special about the south pole of the moon? So I'm going to answer and clear your doubts about that region of the moon. And why do all the Indian scientists want to land on that south pole only? So the lunar south pole has literally become the focal point for exploration because of its unique features and also the potential scientific value that it holds. It is believed to host a vast reservoir of water ice in permanently shadowed regions. It can be also converted into drinking water, oxygen and hydrogen for rocket fuel. The temperature in this region is around -50 to 10 degrees Celsius. This helps in providing both chemical condition for the electronics on board and lander to work properly. This region also provides extremely cold conditions which allow ice to accumulate. So this was all the info which I collected about this region. Thank you. Thank you so much for all the students who have participated here. Thank you. During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। The scientists here at his track are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory.
जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूँकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए।
यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफ़र को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज़ में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है।
After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1.
The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I
I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी।
भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है
कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan-3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and
support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan-3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even a casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail, but so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put
that people are so happy to see this effort, and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan-3. Yes, ma'am. Check. So, happy ellaru? Just happy, huh? Chandrayaan-3 just completed its final mission of ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ನೆಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅ ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ರೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಟೀಮ್. ಸೊ ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಎವರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? At what height did it lose its communication capability? At what height? Like somewhat 2.1 kilometers. And today, it is completely achieved properly. And alogi Chandran mele land agi. How many of you imagine being in the south pole of moon right now? Yarig ide imagination ilva gottilla. But prati ratri, as an individual, just imagine prati ratri yavdo ondina ಮೂನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮೂನ್ ನೋಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಚಂದ್ರನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೌ ಪ್ರೌಡ್ ವುಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? And this new component allirodu just it's not about humanity ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವೇ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಚಂದ್ರಯಾನ್ 2 ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ. And we thank all of those scientists. And nange innondenu thought barutandre, I imagine many of you guys being in such kind of teams in future mission. Andre further Gaganyaan barta ide, and I imagine many of you guys being in that team. And ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯು ಗೈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಮೇಕ್ India success in the space achievement. And always remember, ivattu is one of the most historic day ever which is to happen to the history of India as well as ISRO. So a new component being added to moon, and Chanda Mama will be happy forever to have a gift from India. And ee gift na tumba chanagi second time receive madidare avaru anta anಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. and ತುಂಬ 1,40,000 ಅಂದರೆ 1,40,00,000 ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ಪ? 140 crore, ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ. ಸೊ 140 crore ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಚಂದಮಾಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ ಟು ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಥರ ಡ್ರೀಮು ಮುಂದೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ, thank you for all of who are present here for witnessing the most great achievement by ISRO. Thank you once again, and yeah, thank you. Super senior. When we did Chandrayaan-2 in 2019,
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಇನ್ 2019. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟ್ರೂಲಿ ಲವ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಒಂಥರ ಏನು ಡ್ರೀಮಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೇ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ನಾವು maybe to remember this moment, pictures are always important. If all of you can come over on this side, we will take a group picture, after which ಇನ್ನು ರೋವರ್ ಬರಬೇಕಾಚೆ. ಆಯಿತಾ, ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೇನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಆಯಿತಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಡ್ತಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ, soon after the group pic, I think we will disperse. ಅಲ್ವಾ?